We'll start the class. So we were with solar energy, right? Okay. So we have already completed the basic things about solar collector. We'll start today by we'll make a quick recap on the same topic, which is solar collector, and then we'll continue with the topic. Okay. So the basic objective for today is to complete the solar collector and one of the application of this solar collector. Okay. So clear, ഇപ്പൊ കേൾക്കാലോ അല്ലേ? വേറെ issues ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല സർ. So we have seen what a solar collector is. How can you classify this solar collectors under? Right. So basically, uh, you have your solar collectors. There are basically two types, right? So the main terminology behind this solar collectors are this one. Okay. So when it comes to one second. Okay. So these are the main terminologies related to your solar collector. One is the aperture and the second one is the receiver. Okay. So aperture is this region and the receiver is the smaller region. Right. So when it comes to solar collector, so this is actually making this rays to concentrate to a particular point. Right. So based on this, you can classify the solar collectors. I mean, based on these two terminologies, there is one more terminology which is related to this one, which is your concentration ratio. Right. So in there, the concentration ratio is the ratio of there, no? Yes, 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 for you. And there, the concentration ratio. Ratio of aperture by collector. Ratio of Aperture by collector. yes, aperture to receiver. Right. The ratio of see, the ratio of aperture to the receiver area is called the concentration ratio. Right. So this is your aperture and this is your receiver. So the ratio of this aperture to receiver is called the concentration ratio. So based upon this concentration ratio, we have actually seen that we can classify this as two categories. One is this one, non-concentrating collectors, and the second one is concentrating collectors. The CC എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് NC എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, non-concentrating collectors and concentrating collectors. Right. So ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. റൈറ്റ്. സോ ഇത്തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റീസണലിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നാരോ ഏരിയയിലേക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ. സോ സച്ച് ടൈപ്സ് are called concentrating അല്ലെങ്കിൽ focusing collectors. So this is an example for a focusing or concentrating collector. Okay. So what are the type which comes under non-concentrating? Non-concentrating എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ 1 ആവുന്ന കേസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർച്ചറും റിസീവറും സെയിം സൈസിൽ വരുന്ന കേസുകളിലാണ് എന്ത് വരിക കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ 1 വരിക. അത്തരം കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കളക്ടേഴ്സ് എന്ന് ടേം ചെയ്യും. So, so based on this, we have different types of non-concentrating collectors and we have different types of concentrating collectors. Okay, so these are the topics which comes under this broad area or the broad topic which is solar collector. Correct. So one of the most prominent one is actually your flat plate collector, which is this one. Okay, this is your flat plate collector. Okay. സോ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം കളക്ടർ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് റേസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so you can see an image, okay, a simple image for a flat plate collector, something like this. So this is the basic setup for a flat plate collector. Right.
So you can see these are the two plates. Okay, you can see two transparent sheets. Okay, so the basic parts of this flat plate collectors are, see, you have basically a black absorber plate. Okay, so this is your black absorber plate. Right. Then then you have two transparent screens. Okay, see, this is one main thing, which is your black absorber, and second one is your transparent screens. Then you have some fluid tubes, and the entire setup is inside a thermal insulation. So we'll see step by step what is actually happening in this case. Okay, so നമുക്കിത് ഊഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. Can you say an example of a flat plate collector? Just നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്നത്. Anyone? ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ യൂസ് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. യെസ്, നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ആക്കിയിട്ട് രസം ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും തിയറി ആണ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പോവാം. യെസ്, പറഞ്ഞോ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളാർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Sir, calculator. ഏതായിരുന്നു? Calculator. കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല. കാൽക്കുലേറ്റർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക്സ് അല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലാകെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ കാറ്റഗറി കറക്റ്റ് വരുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നോക്കണം. നേരെ സെല്ലിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്, പക്ഷെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സോളാർ റേഡിയേഷനിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി സോളാർ റേഡിയേഷൻ IR റേസ് ഡയറക്റ്റ് IR ടു തെർമൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആക്കും. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടാക് സെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കളക്ടേഴ്സ് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കളക്ടറാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് അതൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് വിൽ ചെക്ക്. ഓക്കെ, anything else? So water എന്തെങ്കിലും? സോളാർ കുക്കർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. ചെറിയ സാധനം, ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ബട്ട് ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളാർ കുക്കേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കോമൺ ലൈഫിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു സാധനം, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. Yes, sir. Yes, sir. ബാക്കി ആരും കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവരില്ലേ? ഉണക്കിട്ട് പോയാ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. യെസ്. ഓക്കെ, സോ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി flat plate collectors is one of the most widely used collector, and the major application is in domestic water heating systems. Okay, so as I said, it's mainly used in water heating systems and solar space heating or cooling. Okay, സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഏരിയ, വീടിന്റെ അകം, നല്ല തണുപ്പുള്ള രീതിയിലുള്ള വീടിന്റെ അകത്തെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so similarly the basic components, as I said, you have an absorber plate which is actually a black colored plate. Okay, നമുക്കറിയാം black color will absorb more almost all radiations, and അതുകൊണ്ട് തന്നെ the absorber is basically used as, your black color is used as a black colored absorber plate is actually used. And again, then you will have transparent covers. As you can see, there are two transparent covers. Okay, so എന്തിനായിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറന്റ് കവേഴ്സ് അവിടെ? ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റ് പോരെ? Why do you think you need a transparent screen?
എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്തോ. Yes. Why do you think you need this flat, transparent screens? What could be the application of such a screen? എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായത്? ഇതിൽ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം രീതിയിൽ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ 2 ട്രാൻസ്പെറന്റ് സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? അത് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും ഈ കാര്യം നടക്കില്ലേ? എന്തായിരിക്കും? യെസ്. greenhouse gas ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് അല്ലേ? യെസ്, യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാറിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കൂടുതൽ ഒരു ചൂടത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കാറിൽ കയറുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്ത ചൂടായിരിക്കും. സോ വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ കാർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ്? കാരണം പുറത്തും ഉള്ള ചൂടാണ്, ഇതിന്റെ അകത്തെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചൂട് കൂടാൻ കാരണം? എന്തായിരിക്കാം? എന്തായിരിക്കും? A greenhouse effect. യെസ്. റേഡിയേഷൻ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് റേഡിയേഷന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആവും അല്ലെ? സോ കാറിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് കവറിങ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അകത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെയല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള IRAസിനെ അത് പിന്നെ ഈസിലി കടത്തിവിടും, അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടും. പക്ഷെ അകത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഹയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം എസ്കേപ്പിംഗ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ചൂട് നിലനിൽക്കും. സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഹയർ ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യണം. ഒരു അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, യു ക്യാൻ ഗീവ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സ്ക്രീൻ സച്ച് ദാറ്റ് if you keep this transparent screen, what will happen is it will sustain the heat inside this one. Okay, so the heat will be a temperature will remain inside the area, and this temperature will increase gradually, right? To sustain the heat you require such a transparent screen. Again, then fluid tubes are used. Okay, so അത് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം വരിക. ബേസിക്കലി you require a black absorber plate followed by transparent covers, and then the main thing, the third one is insulation beneath the absorber plate. Okay, so the complete setup should be insulated, and finally it should be placed in a box like structure. Okay, so these are the main things. Tube എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് it depends upon the application. So depending upon what application you are using, you will have interior part in that fashion. For example, ഒരു solar cooker ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ട്യൂബുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Directly you will place that cooker inside. That's it. Okay, so so these are the main 4 components. One is absorber plate, transparent covers, insulation. Complete setup should be insulated so that the heat should not escape. Okay, so other insulations are it is completely properly insulated so that heat won't escape out. Okay, the entire heat is made use inside the system itself. Okay, so this is the basic setup for a flat plate collector. So that's it. So you can read all those things. So what are all those things? ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. Okay, insulation, transparent covers, all those things. Okay, so
This is important. Material for flat plate collector. Okay. So basically, while selecting the material, you should take care that the material used for absorber plate. Okay. So absorber plate should have high thermal conductivity. Okay. കാരണം proper highly temperature അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇൻസൈഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ the material should have high thermal conductivity and should have adequate tensile strength and also good corrosion resistance. Now, since it requires a high thermal conductivity, the best affordable metal or the material is actually copper. Okay, copper, and copper is basically used for the purpose. Okay. Now, other than copper, aluminum, iron, brass, silver, tin, zinc, etc. are used. Silver ഒന്നും നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അതിന്റെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ബേസിക്കലി കോപ്പർ ഇസ് comparatively cheaper, so copper is mostly used in most of the cases. Okay, so and coming to the insulation, normally material used for insulation is material which is having low thermal conductivity. Obviously, low thermal conductivity materials are used here. And for example, some of the examples are white wool, glass wool, calcium silicate, cellular foam, etc. Okay, so these are the different materials that are used. Okay, and for the cover plate, tempered glass is mostly used for the purpose. Okay, and the transparent plastic materials such as acrylic polycarbonate plastic, like polyvinyl fluoride are also used for the cover plate. Okay. So these are the basic components or the basic materials which are used in flat plate collectors. Okay, so the basic application you can find in water heating, space heating, and power generation. These flat plate collectors are used. So we'll start with the very very simple one, which is your water heating, like normally solar water heating setup. Okay, so this is how a solar water heating looks like. Now this is actually called a thermosiphon. പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so can anyone explain me how this works? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ? ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ വൈൽഡ് ഗസ് നടത്തിയത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ബട്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതായിരിക്കും. സോ യു കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കത് മിസ്റ്റേക്കുകൾ നോക്കിയാൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എനിവൺ? യെസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സർ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നേരെ സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാരണം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പം ആ ചെറിയ ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വഴി വാട്ടർ ഹീറ്റായിട്ട് നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ നിറയും. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്? ഹൈറ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ, ഇത്തരത്തിലാണ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു സാധനമില്ല. വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? സർക്കുലേറ്റിംഗ് മോഷൻ. നടക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ this setup
ഇതിനാണ് ഒരു തെർമോസൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തെർമൽ എന്താണ് സോളാർ തെർമൽ ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് തിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ. പാരലലി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ സോ ബേസിക്കലി ഓൾ യു നീഡ് ഇസ് എ ഹോട്ട് വാട്ടർ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, എന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഹീറ്റർ വന്ന കഥ. അത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തെർമോസൈഫണിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ വിൽ സി ഹൗ ഡസ് ദിസ് വർക്ക്. സോ നോർമലി ദീസ് ആർ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ things that you require. Okay, one, you have a tank, water tank at a higher level, and then other pipe connection varum, and that comes to this storage tank. Okay, so you have a storage tank over here, right? So this is your storage tank. Now from there you have pipes connected to this one, right? Some other tube holder under with correct tubes under, right? So there is an air pipe and all those things. Okay, so this is the basic simple setup. All these are the basic setup. Okay, so water indeed. So we'll actually move this water. We'll actually supply this water from the tank to the bottom of this. Uh, we'll move this one to the bottom of this storage tank. Okay, so this works something like this. See, the working is very interesting. Actually, you can see the cold water is entering the bottom side of this one. The blue color actually shows the cold water. Okay, blue cold water actually shows the cold water. Okay. Even Ajay Akshay അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ. So പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സായി പോകുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്യാം. Okay. So this is your cold water. So the cold water, as you can see from the tank, so from the tank, the cold water will move to the bottom side of this storage tank. Now, due to this potential difference, high difference, there is some potential energy for this one. So because of this, what happens is the water will move, it will advance, this cold water will advance and will move to the collector. Okay. So at this collector, what happens is, due to the solar radiations, with the higher solar radiations, which is getting incident on this solar collector, what happens is the water in this area will get heated up. So you can see some color change happening. So from blue, it is turning to some pink color, and then it is getting converted to red. Okay, so it actually shows that the temperature of this water is actually increasing. So when the temperature of this one increases, what happens is at this point you will get a very hot water. Okay, now the hot water is having density much lower than the hot water. So there is actually a density difference, and because of this density difference, and again, since there is a small push from this water tank, and due to the cohesive force of the water, what happens is this circulation will continue, and this hot water will move to the top side of this hot water tank. Okay, it will move to the top water. The top side hot water varum, bottom side cold water. This continuous process. There will be a small separation, like something like this. Here color pattern kaanichirikkunnalle athathilanu. So bottom side cold water is coming, and top side you will get hot water, and that hot water is actually drawn to the pipe. Okay, so this is what is actually happening. So here there is no pump and all, there is no additional device like pump and all. So it is working by the basic principle of physics. So this type of a setup is called thermosiphon. Okay. Now at the same time, there are certain setups where you will deploy a pump. Okay. So if a pump is added, then you will get കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഈ പ്രോസസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കും. അതുപോലെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാട്ടർ, നമുക്ക് ടാപ്പിലൊക്കെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും when you are using a pump. Okay, so even both things are രണ്ടും പോസിബിൾ ആണ്, with a pump and without a pump. If it is without a pump, it is called a thermosiphon, and if it is with pump ആണെങ്കിൽ it is called active solar water heater. Water heater. Okay. So if it is without pump, it is called a thermosiphon. Okay. So this is how your water heater works. So please make a note of this one. Hot water density difference കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മോഷൻ നടക്കുന്നത്, പ്ലസ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്.
the circulation will continue. Right. So the same application would be solar radiation passes through the transparent cover and is absorbed by the collector plate. Water flowing in contact with the collector is heated, and the heat from the water is extracted for use. Okay. This circulation continues. Now, the next example is actually your space heating. So, to heat the interior of a room. So, this is how the system looks. Principle is same. Okay, so the thing is, you'll have a collector, flat plate collector. The solar radiation will be collected at this point, and then you have some tube and all, and from there, actually the water is actually drawn inside this one, okay, to the tank. Okay, so the cold water is actually fed inside, cold is fed inside, and hot water comes here, okay, to the tank. And from the tank, this again, this hot water is fed to this. This is actually a heat exchanger. Okay, this is actually a heat exchanger, and this heat exchanger will convert the cool air which is getting inside the house, and this will convert this cool air to hot air. Okay, and since the hot air is dense, it will fill the room. So in this way, the entire room is heated. Okay, so basic principle ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോളാർ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളക്ടർ വന്നു, വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് വന്നു, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൂടെ അഡീഷണൽ. Okay. So this is how a space heating works. Even this example is important. You will note this one. That's it. This is all about this heating. So next കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് next class നോക്കാം. Now similar to your flat plate collector, you have parabolic collector. So we'll see that parabolic collector in detail in next class. Okay. That's it. Thank you.